Welcome to Literally Speaking, Saiketh Goud. Thank you so much for joining us today. మై ప్లెజర్. కొంచెం సంస్కారంతో ప్రతి పండగ వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఇంట్లో ముక్క చుక్క లేని అసలు ఏం జరగదు. హ్యావింగ్ దిస్ ఎవ్రీ డే ఇన్ దేర్ లైఫ్, వాట్ డు యూ థింక్? ఒక నాన్ వెజిటేరియన్ లాగా పుట్టడం అదృష్టం. ఎప్పుడైనా కుక్ చేశారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంటెడ్ నో. ఐ హేట్ కుకింగ్, కానీ పెడతా మాత్రం మంచిగా తింటా. What do you think about the bird flu system where it always every year impacts the poultry industry? ఒక కోడి న్యాచురల్గా ఇట్ వాస్ గ్రోయింగ్ ఫర్ 4 months to a weight of 1.5 kg. చికెన్ దట్ వీఆర్ ఈటింగ్, ది బ్రాయిలర్ చికెన్, ఇట్ టేక్స్ 30 to 35 days టు కమ్ టు అ weight of. బర్డ్ ఫ్లూ 5 years ఒకసారి వస్తుంది. అవును. బట్ బర్డ్ ఫ్లూ వస్తుందని ఎవ్రీ డే ఆ చికెన్స్కి యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏది ఎలా కుక్ చేస్తే బెటర్ చికెన్? ఫారెన్లో దే డోంట్ హీట్ ఇట్ బియాండ్ 100 degrees. మనం కుక్ చేసేదానికి 300 degrees కుక్ చేస్తాం. కొంచెం వేడిగా తినాలి కాబట్టి. If I knew that it would take this much effort, this much time, this much energy, నేను చేయకపోతుండే. Hello everyone, welcome back to Literally Speaking. Today we have with us Saiketh Goud, who is the founder and CEO of Country Chicken & Co. He is a remarkable entrepreneur who has disrupted India's most chaotic market, which is poultry industry. Welcome to Literally Speaking, Saiketh Goud. Thank you so much for joining us today. It's my pleasure. కొంచెం సంస్కారంతో. Hi Saiketh Goud, thank you so much for joining us on Literally Speaking today. And it's been pleasure seeing you all across, going to global level as well as national level from Country Chicken. So how do you define your success when you have left your job of 9 to 5 as a software employee where you were getting 25 lakhs per annum? What was the reason you had to, said no to it and have come to the startup ecosystem? Firstly, thanks a lot for having me over. Thank you so much for coming. Yeah, నేషనల్ గ్లోబల్ కాదు, రీజనల్ ఇప్పటికీ కూడా. I mean, the reason I've mentioned global is because there are students across all over the world and they take you quite as inspiration in other countries where, Saiketh was one of the person who has started this, the poultry side majorly. And you have been quite a person by being inspiring in their lives as well. So that's the reason I've mentioned at a global level. It's my pleasure that they consider me to be an inspiration. But yeah, we are still taking small little steps and growing each day. Great. Yeah. So I mean, the transformation from being a just 9 to 5 employee to a entrepreneur, how was the journey? How did you start? So firstly, I got few job offers, but I never been part of doing a traditional job as such. Okay. A traditional 9 to 5 laga eppudu work cheyaledu. And I always believed in doing one thing at a time and doing that perfectly. Okay. So while I was preparing for IIT, I was only doing that and I was trying to do it with utmost perfection. Great. And dedicating entire 16-17 hours of the day to it. Right. I like doing things like that with utmost passion, utmost dedication. Right. Then I went into IIT. IIT kellanka I realized that even the package that we were getting, I was a mechanical student. Okay. 20-25 lakhs package కొంచెం మంచి చదివితే వస్తుంది అన్నట్టు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే. దిస్ వాజ్ ఇన్ 2013, మై ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. Okay. సో బట్ ఐ ఫెల్ దట్ వాస్ నాట్ రియలీ ఇనఫ్ బికాస్ ఐ వాస్ సీయింగ్ పీపుల్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై రిలేటివ్స్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ మోర్ దెన్ 1 crore in a year. వాళ్ళు నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అంటే ఐఐటీకి వెళ్తే అందరికి 1-2 crores ప్యాకేజ్ వచ్చేస్తుంది, నాకు కూడా రావాలని ఎక్స్పెక్టెడ్. నేను అదే ఎక్స్పెక్టేషన్తో వెళ్ళినా. Okay. బట్ లేటర్ కొంచెం రియాలిటీ చెక్ అయినాక అక్కడ You understood the market. అంటే 25 lakhs is also a good amount, definitely. But నేను ఎక్స్పెక్ట్ Your aim is quite bigger than what it was. Okay. సో ఐ రియలైజ్డ్ ఇలా కాదు ఇంకేం చేయాలి అన్నట్టు ఐ డిసైడెడ్. అండ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ అ పార్ట్ టైమ్ బిజినెస్. Okay. స్టార్టెడ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ వేరియస్ అదర్ యాక్టివిటీస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్స్. Okay. సో ఐఐటీకి వెళ్ళే వరకు బాగా చదివినా. ఐఐటీకి వెళ్ళాక చదివిని మొత్తం. And is it the college environment which has changed you or is it just? It was a college environment, we can say. Okay. సో కాలేజ్లో ఏ ఒక్కటి మిస్ చేయకుండా ప్రతి ఒక్కటి చేసిన, అకాడమిక్స్ తప్ప. Okay. సో దిస్ పాస్ అయితే చాలా అన్నట్టు అలా నడిపించేసుకుంటూ ఐఐటీ కంప్లీట్ అయింది. Okay. అండ్ దెన్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కాలేజ్ Yeah. I joined a popcorn company. Okay. So the person who was running that firm since almost 10 years, he wanted to expand it. Okay. And ఆ పర్సన్ నాకు చాలా నచ్చిండు. Okay. సో ఐ జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ హిమ్. అండ్ ఇనిషియలీ ఫస్ట్ ఒక 1 month ఇంటర్న్ లాగా చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను అక్కడ, Okay. టు జస్ట్ గెయిన్ ఎక్స్పోజర్. దెన్ ఐ లైక్ ది కాన్సెప్ట్. అక్కడ దే వర్ డూయింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ ఫర్ పాప్కార్న్.
Okay. సో they were developing a rod seed, చాలా థింగ్స్ చేస్తుండే. సో దట్స్ హౌ మై జర్నీ, To the end consumer. yeah, All the supply chain. Okay. ఎంటైర్ సప్లై చైన్, B2C కన్జ్యూమర్ ది ఆస్పెక్ట్ కింద స్టార్ట్ అయింది. సో ఆఫ్టర్ 6 months I told the head of the company that I want to take care of the entire B2C division. Till that point of time they didn't start doing much in the B2C division. Okay. Told them that I want to take care of the B2C division and అలా స్టార్ట్ చేసాము. Okay. సో So how was like being an IT person? This is totally a management system or a management student job basically. So a shift ఎందుకు వచ్చింది, can I ask, or is it with your part-time experience or other experience you wanted to do this? So I always felt that if we have a good skill set, it may be any technical skill, Okay. there will be always a threshold for our earning. Okay. But if we are able to develop our management skills, as in people management, these things, it's like, see, నువ్వు ఎంత పని చేసినా ఒక మనిషివి మ్యాక్సిమం ఒక 15, 16, 17 hours per day కంటే ఎక్కువ పని చేయవు. అవును, డెఫినెట్లీ. బట్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ హౌ టు మేనేజ్ పీపుల్, you are making 10, 20, hundreds of people work. So even if each person is giving 8 hours per day, in a day you have 80, 800, 8,000 hours and more than that of hours of work being done for you. Right. So that's being a leverage. And ఈ leverage రావాలి అంటే you need to understand how to manage people. 100%. So when that hit me first, అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను that I need to learn people management. And people management చేయడానికి ఏ వేలో నేర్చుకోవాలని చూస్తుంటే కోర్సెస్ చేయొచ్చు, we can do a business, but I felt that the best option is to do something and learn. And that's the reason I started doing a part-time business. Okay. And నాకు చాలా క్లియర్గా ఉండే, నాకేం పెద్దగా రాదు, చదువు తప్ప మీ తన్నిట్లో పెద్ద దద్దిని. సో అవి డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఓకే, డబ్బులు పోయినా పర్లేదు, కొంచెం డబ్బులు అంటే కోట్ల రూపాయలు కాదు, ఒక థౌజండ్స్లో పోయినా కాలేజ్లో పర్లేదు, బట్ ఐ నీడ్ టు డెవలప్ దో స్కిల్స్ అని గట్టిగా డిసైడ్ అయ్యి ఎంటైర్ కాలేజ్ టైమ్ ఐ ఫోకస్డ్ అ లాట్ మోర్ ఆన్ డెవలపింగ్ మై సెల్ఫ్ to suit an entrepreneur or to suit a business mindset. Okay, you learned more of management skills at the same time where you're doing your IT thing. So like you were mentioning, thousands కానీ 2,000 ఖర్చు పెట్టడానికి ఇవాళ రేపు people are spending, majorly youth కానీ students కానీ, they spend a lot of money in terms of in different things like extracurricular activities. So they spend a lot of things. Yeah. My question there was, so rather than spending that amounts, why don't they use the same amount in managing skills increase చేయడం కానీ అవన్నిట్లు ఇంక్రీజ్ చేయడం కానీ? I know this sounds cliche, but why do you think that doesn't happen in today's time? యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే, నిజం చెప్పాలంటే, నేను మిగతాలో స్పెండ్ చేయలేను కాదు, ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేసినాకనే సపరేట్ బడ్జెట్. అది హ్యూమన్ టెండెన్సీ, రైట్? మంచి ఫుడ్ తిన్నాక, బయట తిరిగినాక, Yeah. ఇంకేదైతే ఖర్చు పెట్టాలో ఖర్చు అవుతుంది. అది అవును, కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ట్రా ఫ్రెండ్స్ ఖర్చు జరగాల్సింది, అది జరగకుండా మనిషి ముందరికి వెళ్ళలేడు. ఆడికి వెళ్ళాక దెబ్బ పడ్డాకనే రైట్ డైరెక్షన్కి రాగలుగుతాడు. అది సృష్టి రూల్. లెర్నింగ్ అనేది అదే టైంలో గ్రో అవుతుంది. ఓకే, సో అది చేయాలి. కానీ ద థింగ్ ఇస్, ఎంత తొందరగా చేసి ఎంత తొందరగా దాని నుంచి బయటపడతాడని. సో నేను కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చేయని తప్పు అని అంటూ లేవు, అన్నీ చేసేసిన, అన్నీ చేసి దాని నుంచి బయటపడ్డా. That was the most important. I had a realization that I'm wasting too much of my time, energy in those things. Okay. Money. So when do you think that realization like enlightens people or student at that time? నాకైతే ఏ థింగ్లో అయినా రియలైజేషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే when I do it too much. Okay. And I have been a person, ఏది పట్టుకున్నా దాన్ని too much చేస్తున్నాను. Okay. So I did everything too much. Okay. అది చేసినప్పుడు it hit me that it's too much, ఇంకా చాలు, కొంచెం బుద్ధి రావాలి నాకు అని ట్రాక్లో పడడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఇయర్ I did everything. From second year onwards I had my realizations that ఇవి చేయాలి, ఇవి చేయొద్దు. This is the path that I want to see for myself. I started restricting myself in many ways. ఇవి చేయాలి, ఇవి చేయొద్దు, and I started using my time more proactively. Can I ask how many backlogs were you having at that time? No, backlogs అలాంటివి ఏం పెద్దగా లేకపోయిండే. I always made sure that so you were a decent student then? అంటే మా భాషలో పర్టికులర్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఇస్ బ్యాక్లాగ్స్ అంటే దే ఆర్ ద పీపుల్ ఆర్ లైక్ అసలు కోకలైటెస్ వాళ్ళు మొత్తం అది చేసుకుంటారు, ఇది మాత్రం అసలు టచ్ చేయరు. బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ బ్యాక్లాగ్స్. I always felt you managed it basically. Yeah, I managed it, but I always felt it as a pride that నేను చదివి ఫెయిల్ అయిపోతే అమ్మో అని, నేను చదివి పాస్ అయిపోవాలని ఉండే. So I had backlogs. I had one backlog because అక్కడ అటెండెన్స్ లేకపోయింది. I was not allowed to write that exam. అలా అయింది, కానీ నేను చదివి ఫెయిల్ అయితే I felt it as an insult for myself. So చదివి ఫెయిల్ అవడం అయితే నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అన్నట్టు
చాలా ప్రైడ్ ఇష్యూ ఉండే అప్పుడు. అర్థమైంది. బట్ హౌ డిడ్ యూ మీన్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ పాప్కార్న్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే వర్క్ చేశారు, బట్ వెన్ డిడ్ యూ గెట్ అ థాట్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్ ఇట్ టు ద పోల్ట్రీ సైడ్? అసలు ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది? సో ఇట్ వాస్ బేసికలీ కోవిడ్ అండ్ ది పాప్కార్న్ కంపెనీ 2020. ఓకే, కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడే, రైట్, March 2020. And the popcorn company was also going through a financial turbulence. There was a financial crunch in the company, so we decided to shut down the B2C division completely. Okay. And that gave me a lot of time to think on what to do next. Okay. So firstly, the reason for the financial shutdown was also popcorn, as you know, it's consumed majorly in theaters and such places. Yeah. As those theaters got shut down during COVID, Yeah, it also impacted our sales in the B2C space. Okay. And we were about to launch a retail brand, but a retail brand launch చేయడానికి theater was the source of income for us. Right. So financial గా చాలా issue ఉండే. Definitely. Yeah. So at that point I decided that whatever I do now, it shouldn't be affected by any such thing like COVID, or it should be a very sustainable business. As in, and అప్పుడు మన కోవిడ్లో తెలుస్తుండే ఎన్నో థింగ్స్ షట్ డౌన్ అయినా food, as in raw materials of food, that was not shutting down. Yeah. So that gave me an insight that this is a industry, ఏది ఏమైపోయినా మనుషులు పైన కింద అయిపోయినా ఇట్ విల్ మూవ్ ఆన్. లైక్ అందరూ అంటారు కదా, ఘర్ ఖానా కపడా, దీస్ ఆర్ 3 different industries which will work at all the time. So I think you followed one of them, that is food. As a segment. So there are multiple things in food industry అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు at that particular time. Why did you like choose that particular country chicken as a specific thing and took that forward? So I hated country chicken, to be honest. నా country chicken అస్సలు నచ్చకపోతుండే. కంట్రీ చికెన్ కో స్టార్ట్ చేయకుండా సర్ప్రైజింగ్ ఆన్సర్, బట్ కంట్రీ చికెన్ కో స్టార్ట్ చేయకుండా ముందు నా మొత్తం ఐ థింక్ 3 or 4 times హార్డ్లీ నేను కంట్రీ చికెన్ తినుంటా. అండ్ దట్ వాజ్ ఆల్సో విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అంటే దేవుడికి పెట్టింది తినవా అంటే తినడం తప్ప ఇంకెప్పుడు అలా తినడానికి ఇన్స్టెంట్ తినడానికి చూడకపోతుండే. ఓకే, బట్ వాట్ ఐ ఇంట్రోస్పెక్టెడ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ వాస్ ఐ హ్యాడ్ అ హ్యూజ్ ప్లస్ పాయింట్ ఇన్ marketing, as in my potential was present in marketing. Okay. Second, I had gained expertise in supply chain. Right. So what I was trying to leverage was nakuన్న expertise ni ఏ industry ki use cheste or ఏ segment ki use cheste that can give me the best results. Okay. I was trying to also select a problem statement which has a good potential. So I experimented multiple ideas. Okay. So from March నుంచి August 2020 I took a break. మంచిగా చిల్ అయినా, తిరిగిన, పనుకున్నా అన్నీ అయిపోయినాయి. దాని తర్వాత ఆగస్ట్కి ఇంకా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఇట్లా ఖాళీ ఉంటే కష్టం అని ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఐ స్టార్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ వేరియస్ థింగ్స్. రైట్. దాంతో పాటే ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ కంట్రీ చికెన్. బట్ ఫస్ట్ ఐ థాట్ అబౌట్ కంట్రీ చికెన్ ఫార్మింగ్. బట్ ఫార్మింగ్ చూసినప్పుడు అప్పుడు నాకు రియలైజ్ అయింది బ్రాయిలర్ ఫార్మింగ్ అనేటిది ఎంత అడల్టరేటెడ్ లెవెల్లో జరుగుతుంది అనేటిది. వాస్ట్, చాలా పెద్ద సెక్టార్ కూడా. ఐ రియలైజ్ దట్ బ్రాయిలర్ చికెన్ and eggs today are the second most consumed foods in the entire globe. But sadly, that is the biggest adulterated food industry also. Yeah. And it didn't feel to me like a problem. It felt to me like an opportunity. Okay. If this is the biggest adulterated food industry, this is also the biggest opportunity that we can solve for. Exactly. And my skill set of marketing, as in creating a B2C brand in this space, felt like a plus point to me. And country chicken had a integrated supply chain, had a absence of integrated supply chain. Got it. And I saw that you have worked, or you have merged 15,000 farmers for the country chicken. Yeah. So how, I mean, with your skill set of supply chain management, how was that possible, or uniting all of these farmers together for the supply chain? Because I'm an agriculture student. While you go to talk to a farmer, or you are trying to convince a farmer in different things, అస్సలు వినర్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఇస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్. అండ్ చేంజింగ్ దేర్ మైండ్ సెట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ దెమ్ ఇస్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ కన్జ్యూమర్ ఇస్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్. సో హౌ డిడ్ యూ ప్రాబ్లీ కన్విన్స్ దెమ్ ఆర్ టాక్ టు దెమ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ సైడ్? ఫస్ట్లీ నాట్ రియలీ. ఒక ఫార్మర్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్, ప్రతి పర్సన్ వినేది ఒకదానికే. ఇఫ్ ఇస్ ఈజ్ ఇన్కమ్ డబ్బులు చేస్తే వింటారు. అగ్రీడ్. అండ్ ద ఫార్మర్స్ దట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఆర్ ఆల్ బ్యాక్ యార్డ్ పోల్ట్రీ ఫార్మర్స్. వాళ్ళ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇట్ వాస్ 70,000 rupees, 1 lakh rupees యాన్యువల్ ఇన్కమ్. ఓకే. అండ్ యాన్యువల్లీ 70,000 rupees. ఓకే. అంటే బ్యాక్ యార్డ్ పోల్ట్రీ ఫార్మర్స్ అంటే ఇంటెంకలో పెరట్లో ఒక 10 బర్డ్స్ పెంచుకుంటారు కదా, వాళ్ళు మేజర్గా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుండే. రైట్.
దే వర్ టేకింగ్ 1 acre, 2 acres, అది కౌలకు తీసుకోవడం అంటారు, అవును, అలా idea, తీసుకొని yeah. వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేసుకొని దాని వచ్చే ఇన్కమ్తో బతికేస్తుండే. Right. సో ఫర్ దెమ్ ఇఫ్ దే డెడ్ ఆ బ్యాక్ యార్డ్ పోల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ అంటే ఒక 50 birds, 10 birds పెంచే పర్సన్ని 50 birds పెంచమని చెప్పినప్పుడు దట్ 40 birds ఇన్కమ్ ఫర్ హిమ్ యాన్యువల్లీ వాస్ సంథింగ్ అరౌండ్ 50 to 1 lakh rupees, 50,000 to 1 lakh rupees. Okay. అండ్ ఇట్స్ హ్యూజ్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఫర్ హిమ్. బట్ ది యాప్స్ ఇప్పటిదాకి అది ఎవరు ఎందుకు చేయలేదు, మేము ఎందుకు చేసామంటే దెర్ వాజ్ నో బ్రాండ్ ఆర్ సప్లై చైన్ సిస్టమ్ వేర్ Attaching the backyard poultry farmers to the end consumer. Right. We became that bridge. Okay. So, and in the first almost 1 year of starting Country Chicken, I interacted directly with nearly 600 to 700 farmers. Okay. I met them personally. ప్రతి వాళ్ళ ఎలా పెంచుతున్నారు ఏందో చూస్తూ వాళ్ళకి ఏ స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి, I understood all those things. So you're closely intact with them, you're closely with them working with. Okay. సో వాళ్ళ ఇష్యూస్ సాల్వ్ అయినప్పుడు when they were rearing these birds for us, that's when we can supply to the customers. ఇప్పుడు ఒక ఫార్మర్ ఎథికల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇఫ్ ద ఫార్మర్ ఇస్ హ్యాపీ విత్ దిస్ ఇన్కమ్, ఓన్లీ దెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ అ సస్టైనబుల్ బిజినెస్ అరౌండ్ ఇట్. 100%. సో ఫస్ట్ వీ సాల్వ్ దాట్ ప్రాబ్లమ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది అని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినాక దెన్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ది రీటైల్ బ్రాండ్. Okay. So we launched the company in April 2021, and we launched the retail brand, our first outlet in February 2022. It took almost an year time Right. to do all the back end work, integrate the farmers, and then start the brand. Okay. So while ఈ కోవిడ్ టైంలో కానీ వైల్ యూఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, వాట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ షట్ డౌన్ క్వైట్ and I have also got to understand or know that for the first retail store you have raised like 15 lakh rupees in just a week of time. How is that possible? I mean, not possible, but definitely how did you were able to strategize or work on that? So when we before starting Country Chicken Private Limited, what we did was ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లా రన్ చేస్తాం, ఒక స్మాల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యాడ్స్ లా రన్ చేస్తాం. Okay. I was just trying to gauge the customer interest. Okay. When I felt confident that customers are ordering, Right. appudu Then you I fixed on this idea that Country Chicken ki scope undi and we can work on it. so that was online orders where you were sending it to direct to the home. Okay. And you saw good traction coming at that time. I didn't see good traction, but I saw good interest with the ads. Okay. See, అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా we talk about revenue on ad spend for ads. Right. So I was just trying to gauge the revenue on ad spend. Right. అంటే if this particular ad is work, it was a very simple ad. ఒక మెనూ లాగా పెట్టి యాడ్ లాగా రన్ చేస్తుండే. Acha. ఆ ఫాల్తూ యాడ్కే ఇంత రెవెన్యూ వస్తుంటే, Right. ఇంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుండే కస్టమర్స్కి. Definitely when you do it on a bigger scale, you have got the greater interest. That gave me confidence that this is an investable business. Right. This has a huge scale and potential. Okay. And when you have that belief, money will flow, Everything talent will will flow, go. everything will flow. Exactly. And unkoti the biggest question was about the COVID tarvata gani. There was a lot of every year I have seen in news that bird flu hits the the industry, the poultry industry majorly. What do you think about the bird flu system where it always every year impacts the poultry industry? Yeah, there's a huge scare of bird flu in the poultry industry always. But not yearly. ఒక 5 years ఒకసారి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది చాలా గట్టిగా. And as impacted, it will wipe out a lot of profits for the farmers. It will create a gap in the market. Recent bird flu, almost 2-3 months there was no chicken consumption in the market. Right. COVID, it happened in 2025 March ఆ టైంలో, and previously it happened in 2020 during COVID ఆ టైంలో. 23లో there was slight bird flu scare. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్లీ ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అంటే వస్తుంది. If you see 100 years before, when approach chickens unde, approach chickens intunde, but there was no bird flu. Exactly. The reason bird flu is happening because there is huge adulteration in chicken. Okay. ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి, ఒక కోడి న్యాచురల్గా ఇట్ వాస్ గ్రోయింగ్ ఫర్ 4 months to a weight of 1.5 kg. Okay. This was in nature decided cycle. 4 months that will raise to 1.5 kg. Yeah. But right now, chicken that we are eating, the broiler days, chicken, 30 takes 30 to 35 days to come to a weight of 2 kgs. Okay. అండ్ ఈ మధ్యన మార్కెట్లో ఇంకా దారుణంగా అయిపోయింది. ది బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ సప్లయింగ్ చికెన్ విచ్ ఇస్ వేయింగ్ నియర్లీ 3.5-4 kgs ఆల్సో. Okay. When they supply 3.5 kgs, it will add to their profits. 100%. But that will taste even more bland and it is much more adulterated also is what I can say. Okay. Second, ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ఇంత ఫ్యాట్ అయినప్పుడు, see, if there's a obese person and if there's a
lean and Healthier. muscular person, Right. who is more prone to diseases? Obese person. Obese person, కొంత yeah. లావు అంటారో వాళ్ళకి జనరల్గా దట్స్ Yeah. అ బేసిక్ కాన్సెప్షన్, రైట్? ద సేమ్ థింగ్ విత్ చికెన్ ఆల్సో. దీస్ చికెన్ దే కాంట్ ఈవెన్ స్టాండ్ ఆన్ దర్ ఓన్ లెగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ పూర్ కాల్షియం కంటెంట్. Yeah. So is it majorly because of lot of antibiotics put it into them or lot wrong feedback గాని ఇవ్వడం కానీ? Yes, that's a reason. Okay. But the reason antibiotics are being put is chicken it's made into a way that it gains a lot of weight Okay. in an completely unhealthy proportion. Okay. అంత వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంటే అక్కడ దానికి హెల్త్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అవును. ఆ హెల్త్ని కంట్రోల్ చేయడానికి యాంటీబయాటిక్స్ యూజెస్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్. ఓకే. అండ్ ఈ బర్డ్ ఫ్లూ భయం వల్ల బర్డ్ ఫ్లూ రావద్దు అని యాంటీబయాటిక్ యూజెస్ ఇంకా పెంచారు. ఓకే. యాంటీబయాటిక్ యూజెస్ పెంచడం వల్ల బర్డ్ ఫ్లూని తప్పించుకోవడానికి చూస్తున్నారు. బట్ ఇట్స్ ఇంపాక్టింగ్ ది కస్టమర్ హెల్త్ ఆల్సో. రైట్. బర్డ్ ఫ్లూ 5 years ఒకసారి వస్తుంది. అవును. బట్ బర్డ్ ఫ్లూ వస్తుందని ఎవ్రీ డే ఆ చికెన్స్కి యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. Got it. And they say that it's antibiotic residue free. యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ ఫ్రీ అంటే దానికి యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు, అవును. బట్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆ బాడీలో దానికి యాంటీబయాటిక్ ఒక 100 grams ఉందంటే కమ్ బ్యాక్ టు 10 grams. Okay. బట్ ది యాంటీబయాటిక్ డోసెస్ ఇస్ కంటిన్యూడ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ అ వైట్ ఎగ్, Right. it has it's called a layer bird. A layer bird in its life cycle is given nearly 40 antibiotic dosage, as in vaccine dosages. Okay. అలా లేకపోతే it will impact the farmers hugely. And profits would be much lesser. Yeah. Okay. So, what is exactly a difference between natukodi and normal broiler chicken? Is it the taste difference? Is it what exactly would be the difference? While if a normal person has to understand the differentiation between each of it, how do they? ఫస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ సాడ్ దట్ నాటుకోడి ఇంకా బ్రాయిలర్ డిఫరెన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కోడి అంటేనే నాటుకోడి, బ్రాయిలర్ అంటే ఏంది అని అడిగే స్టేజ్ నుంచి We have become different. వీ హ్యావ్ కమ్ టు అ స్టేజ్ వేర్ నాటుకోడి అంటే ఏందో చెప్పాల్సి వస్తుంది. దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది హ్యూజ్ అడల్ట్రేషన్ దట్ హాస్ బీన్ గోయింగ్ త్రూ ది చికెన్ ఇండస్ట్రీ. Right. You were నాటుకోడి, Yeah. దేశీ మురిగి, నాటుకోలి, నాటికోలి, రకరకాల లాంగ్వేజెస్లో రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. Yeah. అండ్ అవన్నీ ఒకటి ఇండికేట్ చేస్తుంది. నాటు, దేశీ, ఇట్స్ ది మోర్ న్యాచురల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది బర్డ్. Okay. Broiler, as the name indicates, English. it has been boiling a lot in those cages and has formed to that Good chicken. thing you have mentioned boiling a lot. Okay. Broilers అనేటివి it has been a phenomenon in the past 100 years which has been developed for the masses. See, as the population increased, Yeah. there has to be something done to address the masses requirement. If you see India as a whole, it is a protein deficient country. Right. సో అక్కడ ఏదో ఒకటి కావాలి ఇంతమందికి ప్రోటీన్ డిఫిషియెంట్ ఉండడానికి, ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి. అండ్ బ్రాయిలర్ చికెన్ హ్యాస్ డన్ అన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ ఇన్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద డిమాండ్ ఫర్ మాసెస్. బట్ సాడ్లీ బ్రాయిలర్ చికెన్ ఇస్ ఓన్లీ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద ప్రోటీన్. నాటుకోడి ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ది మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఇన్ ద రైట్ బ్యాలెన్స్. Okay. వై? బికాస్ ఇట్ ఇస్ న్యాచురలీ రేస్డ్. It's raised the way nature intended it to be. Okay. Without any other supplements, without any other things, they are raised. Yeah. So while we were speaking about antibiotics, everything, I had a question related to. So చాలా మంది, I mean, there are quite different terms which are coming up, like cage free అంటారు కొంతమంది, or it is also called antibiotic free అని చెప్పేసి కొంతమంది అంటారు. So what exactly are these terms which like why do they even mention, or what exactly they mean? First from antibiotic నుంచి probably antibiotic free కానీ. సో యాంటీబయాటిక్ ఫ్రీ దాన్ని కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇట్ అ టర్మ్ యాజ్ యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ ఫ్రీ. Okay. బట్ ది యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ లెవెల్స్ ఆర్ ఆల్సో డిసైడెడ్ బై ది పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ. Okay. అంటే ఇంత రెసిడ్యూ అంటే ఏం ఇష్యూ కాదు అనే లెవెల్స్ని అర్థమైంది. పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ గైడెడ్ అండ్ జడ్జ్ దట్. Okay. సో దస్ సి ఇప్పుడు నేనే తప్పు చేస్తున్నా చెప్తలేను, నేనే తప్పు చేస్తూ అంటే రూల్స్ పెట్టే వాళ్ళు తనే అండ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళే కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఓకే. వాట్ ఈస్ కేజ్ ఫ్రీ దెన్? ఫస్ట్ విత్ ది యాంటీబయాటిక్ థింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇట్స్ ది యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ నార్మ్స్ ఆర్ డిసైడెడ్ ఆల్ అక్రాస్ ఇండియా అండ్ దట్స్ బీయింగ్ మెయింటైన్డ్ in the poultry industry. Right. But the antibiotic residue levels, if we compare with few other developed countries, it's much more bad in India.
But that comparison never comes into play. That it's never in public చూపించారు eye. ఇప్పుడు. ఇస్ దేర్ దట్ అంటే ఇప్పుడు జనాలకి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు పర్సనల్ షాప్కి వెళ్తాను ఆర్ ఐ గో టు సమ్ ఎక్స్వైజీ ప్లేస్ ఐ జస్ట్ టేక్ ద చికెన్ అడుగుతాను, చికెన్ కొట్టేస్తాడు. బట్ దర్ ఇస్ నో లేబుల్ దేర్, అసలు ఎక్కడ ఏంటి ఏం ఉండదు. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వుడ్ దట్ మేబీ దట్ కెన్ మేక్ సమ్ డిఫరెన్స్ దట్ యూ థింక్? ఫస్ట్లీ రిగార్డింగ్ ది కేజ్ ఫ్రీ అండ్ ఈ లేబులింగ్ రెండింటి గురించి కూడా, కేజ్ ఫ్రీ అనే టర్మ్ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే బికాస్ దీస్ చికెన్స్ హావ్ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ ఇన్ కేజెస్. అవును. ఇట్స్ కాల్డ్ అ బ్యాటరీ కేజ్. ఓకే. బ్యాటరీ కేజ్ అంటే బ్యాటరీ సైజులో ఉంటుంది. ఓకే. బ్యాటరీ సైజ్లోనా? యా. ఓకే. కార్ బ్యాటరీ సైజ్. ఓకే. బ్యాటరీ సైజ్లో ఉండేసరికి ఇట్స్ కాల్డ్ అ బ్యాటరీ కేజ్. ఓకే. The chicken through its entire life it's restricted in that cage. Okay. Majorly egg laying birds ఉంటాయో, అవును. those are the birds that are put in egg laying as in this battery cages. అలా పెరగడం వల్ల బ్యాటరీ కేజెస్ అండ్ దట్ ఫినామినన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. ఇప్పుడు ఒక చికెన్ పెరగాలంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో రోమ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. దానికి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. దానికి ఒక ప్లేస్కి కన్ఫైన్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ స్కేల్ అప్ ది ప్రొడక్షన్. సో ఇఫ్ యూ సీ దేర్ ఆర్ మల్టీ లేయర్డ్ బ్యాటరీ కేజెస్. అవును. which will reduce the infra cost and it will reduce the space. Exactly. Confined space లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ని రేర్ చేయొచ్చు. అవును. సో దస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. దానికోసమే కేజ్ ఫ్రీ ఫెనామినన్ స్టార్టెడ్. గాట్ ఇట్. ఓకే. సో దేర్ ఇస్ కేజ్ ఫ్రీ ఎగ్స్ అని పిలుస్తారు. ఆర్గానిక్ అని కూడా రీసెంట్ గా దే హావ్ జస్ట్ స్టార్టెడ్. ఫర్ ఆర్గానిక్ ది ఫీడ్ దట్స్ బీయింగ్ గివెన్ టు ది బర్డ్స్ దట్ షుడ్ ఆల్సో బీ ఆర్గానిక్. And the land in which the birds are growing, that should also be organic. Okay. So getting an organic certification for these birds, it's pretty tough in India. Okay. And almost very negligible farms, it's uncountable farms that are doing this organic farming. Okay. And they're not finding it sustainable also. How many years would it take to get the certification done for the organic farming? Firstly, to get a land certified to be organic, it takes 3 years, I think. Okay. So first, after that certification, the feed that they should use also should be organic. There are a lot more rules and regulations for this organic certification. Are there? Specifically for chicken. Right. Ravali ante. I know only accountable farms Right. who have been doing this, and their production is in hundreds Hundreds per only. week. Okay. This I'm talking about entire India put together. Are there? And it's also not sustainable for them. Right. So that's when the concept of free range farming has come into picture. A more better way for the farmers and also for the customers. Right. So and free range farming అంటే ఆ బర్డ్స్ అన్ని ఒక పెద్ద ఓపెన్ ఫామ్ లో, ఓపెన్ ల్యాండ్ లో తిరుగుతూ ది గ్రేస్ అండ్ ఈట్ వాట్ ఎవర్ దే ఫైండ్ ఇన్ దోస్ ఓపెన్ ల్యాండ్స్ అండ్ దట్స్ ద వే దే ఆర్ రేడ్. ఎట్ నైట్ టైమ్ దే కమ్ బ్యాక్ టు నైట్ షెల్టర్ అని పిలుస్తారు. ఆ నైట్ షెల్టర్కి వచ్చి అక్కడ రెస్ట్ తీసుకోవడానికి చూస్తాయి బర్డ్స్. ఓకే. సో డిఫరెంట్ ఈ టైంలో దేర్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ వేర్ యాంటీబయాటిక్ ఫ్రీ కానీ లేకపోతే ఫ్రీ రేంజ్ కానీ, సో చాలా డిఫరెంట్ టర్మ్స్ వస్తున్నాయి ఈ టైంలో. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ యాంటీబయాటిక్ ఫ్రీ, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ కేజ్ ఫ్రీ, ఇఫ్ యూ కెన్? So I'll explain each term: antibiotic free, antibiotic residue free, cage free, free range, organic, pasture raised. అంటే ఈ జెన్సీ టైంలో ఏంటంటే కొత్త కొత్త పదాలు రోజు రోజుకి వస్తున్నాయి. ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. వన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ హావ్ స్టార్ట్ లైక్ ఆర్గానిక్ చికెన్ అంటారు, ఒక్కోసారి ప్లాంట్ బేస్డ్. సో ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద యాంటీబయాటిక్ ఫ్రీ కానీ ఒకసారి దాని గురించి ఇఫ్ యూ కెన్. So first we'll talk about antibiotics. So the reason, as into the bird flu గురించి చెప్పాను కదా, antibiotics usage has increased in the poultry industry. Okay. To make sure that the birds are not infected with any diseases. Understood. And that's the reason there has been a necessity for antibiotic residue free or antibiotic free chickens. Okay. ఎందుకు ఇలా ఉంది అంటే బికాస్ ఇఫ్ అ హ్యూమన్ హ్యాస్ హ్యూజ్ డోసెస్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ హీ కెన్ డెవలప్ యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? ఇప్పుడు మీరు ఐ టాక్ అబౌట్ మై గ్రాండ్ మదర్. ఇంతకుముందు మా గ్రాండ్ మదర్ షీ యూస్ టు టేక్ క్రూసిన్. ఇట్ వాస్ 500 mg. దెన్ షిఫ్టెడ్ టు డోలో 650. ఇప్పుడు క్రోసిన్ వేసుకుంటే షీ డజంట్ గెట్ దాట్ పెయిన్ రిలీఫ్. డోలో 650 పనిచేస్తుంది. డోలో 650 ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ డైలీ చిన్న ఇష్యూను వేసేసుకుంటుంది. వాట్ హ్యాపెన్ నౌ ఇస్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు టు ట్రీట్ హర్ డాక్టర్స్ ఆర్ సజెస్టింగ్ టు గివ్ ఈవెన్ మోర్ యాంటీబయాటిక్ డోసేజ్. ఆ డోసెస్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే ఒక హ్యూమన్ కెన్ టాలరేట్ 800 mg or 1000. ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ డోసేజ్, బట్ ఒక టాలరేట్ లెవెల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ దాటి వెళ్ళాల్సి వస్తే it will be a health issue. A huge issue. Right. And in India
yesterday we were meeting a professor from Australia National University. He was working tremendously on the subject of antimicrobial resistance caused by chickens in India. In humans. Yeah. Okay. And that he was mentioning that chickens are playing a major role in India because of the way the antibiotics are being used in the poultry industry. ఎగ్జాక్ట్లీ So అంటే బేసిక్ ఐ మీన్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ దేర్ బట్ తెలంగాణ ఏపీలో ఎట్లా అయిపోయారంటే ముక్క చుక్క లేనిది అసలు ఏ పండుగ అవ్వదు ఏ డే అవ్వదు బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ముక్కుంటే చుక్కుంటే ప్రాబ్లం బట్ వాట్ అబౌట్ ముక్క ఐ మీన్ హ్యావింగ్ ఇట్ డైలీ హ్యావింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్ ఒక వెజిటేరియన్ అనుకో ఆ ఆకు తిను ఈ ఆకు తిను అది తిను ఇది తిను 100 ఉన్నాయి. అవును అన్ని తింటే కూడా ఆయనకి ఏదో ఒక డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది. రైట్ ఒక నాన్ వెజిటేరియన్ లాగా పుట్టడం అదృష్టం. ఎందుకంటే అన్ని వెజిటేరియన్స్ అన్ని తినే కోడిని మనం తినేస్తాం కదా. గుడ్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఆన్ లాజికల్ నోట్, see, chicken or any meat is considered to be a much more balanced diet because it has all the micronutrients. Okay. But in recent times, broiler chicken పెరగడం వల్ల broiler chicken has become in such a way that దాంట్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది, బట్ ది మైక్రోన్యూట్రియంట్ అండ్ ఆల్ ది అదర్ బ్యాలెన్స్, ది గుడ్ ఫ్యాట్ బ్యాలెన్స్, ఇట్ హస్ లాస్ట్ ఇన్ ఇట్. Okay. Country chicken, mutton and these products are still continue to be a very good balanced diet. అలాంటి బ్యాలెన్స్ డైట్ అని ఇప్పుడు పట్టి చికెన్ ఒకటే తింటే ఇట్ విల్ హార్మ్ బికాస్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అ కైండ్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ ద బాడీ. బ్యాలెన్స్ నీడ్ టు బి మేనేజ్డ్. ఇంకా ఇఫ్ యూ జస్ట్ కంపేర్ ఎనీ ఫారెన్ కంట్రీ విత్ అస్, the amount of meat or eggs that they consume, it's much more higher than what we consume as Indians. 100%. బట్ అక్కడ దే మెయింటైన్ అ బ్యాలెన్స్. అంటే చికెన్ తిన్నప్పుడు దాంతోపాటు కొన్ని గ్రీన్స్ అలా తింటారు. మనం చికెన్ అంటే చికెన్ ఒక్కటే తింటాం. సో అలా చికెన్ ఒక్కటే తిని వేడి అవుతుంది అనే ఇష్యూ ఇట్ విల్ బి దేర్. Exactly. సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ అ బ్యాలెన్స్ వైల్ ఈటింగ్ చికెన్ ఆల్సో, చికెన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మీట్స్ ఆల్సో. I think that is a place where again free range chicken gaani ఇప్పుడు ఏవైతే వస్తున్నాయో maybe that is also if you can explain about free range chicken. So the free range chicken, all these things, it is known to have all the other micronutrients and fats in balance. Okay. That's the USP that they have. Okay. Micronutrients, or it might be the calcium content in it. All these things, it might be vitamin D. If a bird if it's completely grown in a caged environment or in shed, it's not exposed to sunlight. So vitamin D ekkadi nunchi vastadi. Right. Free range birds, when they roam in open, vitamin D content avvachu, selenium avvachu, calcium avvachu, phosphorus, and these things are rich in those birds. Exactly. So how Second, regarding the cage free and antibiotics thing, in India, if you see the antibiotic levels, అంటే యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ అనే టర్మ్ వాడాను కదా, అంటే ఒక బర్డ్లో ఎంత రెసిడ్యూ ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ ఫ్రీ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ ఇట్స్ 1 mg, ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ టు బి యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ ఫ్రీ లెవెల్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్, ఇట్స్ మచ్ లోవర్. సో అంటే ఇండియాలో కొంచెం కన్వీనియంట్గా మనం తగ్గట్టు మనం మార్చుకుంటాం. అంటే యాంటీబయాటిక్స్ రెసిడ్యూస్ ఉన్నా ఇట్స్ బీయింగ్ క్లెయిమ్డ్ as యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ ఫ్రీ if we talk in terms of foreign lens. అర్థమైంది. సో వాళ్ళకి 0.1 mg ఉంది అనుకుందాం, మనకి 1 mg ఉంది. బట్ ఇట్ ఇస్ సో వాళ్ళకి అది యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ ఉన్నట్టు, మనకి యాంటీబయాటిక్ రెసిడ్యూ ఫ్రీ అని పిలుస్తాం. బట్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మీన్ అగైన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఆస్క్ అబౌట్ ఫ్రీ రేంజ్ చికెన్ వెల్ యూర్ మెన్షనింగ్. ఎస్, కంట్రీ చికెన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ యూజెస్ ద టెక్నిక్, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్, ఫ్రీ రేంజ్ అని చెప్పేసి. సో హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు మేనేజ్ వైల్ managing 50,000 different farmers కానీ వాళ్ళని చూసుకోవడం కానీ అవన్నీ, how you know able to monitor all of this? So see, firstly I'll explain free range, cage free and these things. So ఇప్పుడు free range it's like it has an open land to roam across. Cage free is ఒక బ్యాటరీ కేజ్ లో పెట్టారు, it's in a shed. Okay. And it's grown over there. That's cage free. Then there's a pasture raised method. Pasture raised method అంటే it's completely like these birds, they ఒక ప్యాస్చర్ తీసుకుంటారు. దేర్స్ అ సర్టెన్ సెట్ ఆఫ్ ల్యాండ్, ఆ బర్డ్స్ని ఫస్ట్ అక్కడ గ్రేజ్ చేపిస్తారు, దెన్ ద బర్డ్స్ ఆర్ మూవ్ టు అనదర్ సెట్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ పాపులర్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. దే డిఫరెంట్ సచ్ మెథడ్స్. అండ్ ఒక బర్డ్ని ఆర్ ఒక ఎగ్ని ఎలా రేర్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టే ది ఎంటైర్ న్యూట్రిషనల్ కంటెంట్ ఇస్ డిసైడెడ్. ది అక్కడ దానికి యాంటీబయాటిక్స్ యూసేజ్ అవసరమా లేదా? ఒక పర్సన్ మీరు డైలీ మార్నింగ్ లేచి జాగింగ్కి వెళ్తున్నారు, యూఆర్ జనరలీ కన్సిడర్ టు బి అ బిట్ మోర్ హెల్తీ, రైట్? సో ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ విత్ చికెన్. అలా జరుగుతున్నప్పుడు
why will the farmers look to use antibiotics Exactly. when their chickens, they know that it doesn't get any disease affected with it? Got సో it. అక్కడ యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయడం అనేది జరగదు. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఆ ఫార్మర్స్, ఏదైనా యాంటీబయాటిక్ కొనాలంటే అక్కడ వాళ్ళకు కాస్ట్ అసోసియేట్ అవుతుంది దాంతో. అవును. అసలు ఆ చికెన్కి రోగం రాదన్నప్పుడు తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్ కొనడానికి చూడారు, ఎగ్జాక్ట్లీ. బికాస్ ఇట్ విల్ సేవ్ దర్ మనీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది farmers, even if I tell them, if I push them to use antibiotics, well, they won't, because they need to incur unnecessary costs. ఎగ్జాక్ట్లీ. But a broiler chicken farmer 100%. 100% యూస్ చేయాలి. Yeah. See, I'll give you an example. We had a broiler farm beside a country chicken farmer or farm. Right. సో అక్కడ ఈ కంట్రీ బ్రాయిలర్ది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయనది, మా ఫార్మర్ది ఒక సైకిల్ అయిపోయే లోపల వాళ్ళది 3-4 సైకిల్స్ అయిపోతాయి. Oh. అక్కడ ఒక చిక్స్ వస్తాయి, 2-3 kgs పెరిగిపోతాయి బర్డ్స్, అది వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఒక బ్యాచ్ వస్తుంది, పెరిగిపోతే అయిపోతుంది. అప్పటిలోపల మా ఫార్మర్ జస్ట్ ఒకటే బ్యాచ్ పెంచుతాడు. Okay. దాంట్లో ఒకసారి ఏమైందంటే అక్కడ ఫ్లాక్ కంప్లీట్గా ఎఫెక్ట్ అయింది. ఇట్ వాస్ నాట్ బర్డ్ ఫ్లూ ఎనీథింగ్, జనరల్ రెగ్యులర్ ఫ్లాక్స్ అలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. Yes. అక్కడ ఒక్క బర్డ్కి డిసీజ్ వచ్చినా ఆల్మోస్ట్ బై నెక్స్ట్ 1-2-3 days మొత్తం ఫ్లాక్ మొత్తం ఎగిరిపోతుంది. అంటే ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ 10,000 బర్డ్స్, అన్ని ఆ 10,000లో 1,500 బర్డ్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి, మొత్తం ఎగిరిపోతాయి. ఓకే. అండ్ ఇట్స్ అడ్వైస్డ్ దట్ ఒక బ్రాయిలర్ ఫామ్కి దూరంగా ఇంకో బ్రాయిలర్ ఫామ్, అంటే ఒక 6 kilometers ఎంతో డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో ది ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్, Okay. బట్ ఇంత సర్టెన్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలన్నట్టు రూల్ ఉంటుంది. సో దట్ ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వద్దని. Okay. బట్ కంట్రీ చికెన్ ఫార్మర్ హీస్ గ్రోయింగ్ స్మాల్ స్కేల్, బ్రాయిలర్ ఫామ్ పక్కనే పెంచుకున్నాడు ఆయన. ఓకే. అక్కడ బర్డ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ బర్డ్స్కి కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది. అవును. సో హీ హ్యాడ్ అ ఫ్లాక్ ఆఫ్ నియర్లీ 600 బర్డ్స్. ఆ 600లో ఆయన ఫ్లాక్ మొత్తం ఎగిరిపోతే ఈ బర్డ్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఈ 600లో 18 బర్డ్స్ చనిపోయినాయి. అక్కడ ఆయనకి 1000 బర్డ్స్ పోతే 18 words only. ఓన్లీ 18 బర్డ్స్ చనిపోయినాయి. బట్ ది రిమైనింగ్ ఫ్లాక్ వాస్ హెల్దీ. Because they do a lot of jogging in the space. యా, Okay. పొద్దున్నే లేస్తే మంచి జాగింగ్ చేస్తే ఏది పడితే దానికి నచ్చింది తింటుంది. Yeah. బ్రాయిలర్ లాగా ఒక ఫోర్స్ ఫెడ్ అన్నట్టు ఏముండదు, Exactly. దానికి ఎంత కావాలో అంత తింటుంది. Right. So I mean, దీంట్లో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ what I am trying to understand is that while you have to raise a broiler hen as a free range కానీ country chicken range పెంచాలన్నా, there's a lot of cost being added to the broiler rather than a country. Yeah. But people are still, why are they preferring raising country, raising the broiler chickens? Is it because only profits వస్తున్నాయన్నా? Because I don't think profits are only thing because here. Not really. People are not preferring to rear broilers now. The profit, see, ఒకటి when no one is doing and it start doing, it will have high profits. Exactly. Broiler chicken rearing has been the most popular poultry farming option now. అవును. అండ్ అలా దానివల్ల ద ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఫర్ అ ఫార్మర్ హ్యాస్ డిక్రీస్ హ్యూజ్లీ. అండ్ ఇంతకుముందు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ మెథడ్లో చేపిస్తుండే, అంటే ఒక ఫార్మర్కి అన్ని సప్లైస్ ఫ్రీగా ఇచ్చి పెంచినాక కోడి ఒక అయితే ఇచ్చిన కంపెనీ కొని మార్కెట్లో సేల్ చేస్తుండే. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ ఆప్షన్ ఫర్ ఫార్మర్ ఇస్ నాట్ బీయింగ్ సస్టైనబుల్ నౌ. ఎందుకు? బికాస్ ద డిమాండ్ ఫర్ ఫార్మింగ్ హెస్ ఇంక్రీస్డ్. Right. అండ్ ది కంపెనీస్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద ఫార్మింగ్ ఆన్ దర్ ఓన్. Okay. So if we see in Telangana alone, I think nearly 30 or 35% of the broiler sheds are vacant today. Oh. So broiler chicken is not as profitable as it is used to be before. Okay. So several broiler farmers have quit. I think the almost out of 100 free range farmers, if you have 100 free range farmers, nearly 50 or 60 of them were previously doing broiler chicken farming, Okay. and they converted to do country chicken farming because of higher profits in country chicken farming now. Right. So do you think the demand supply అయితే సైకిల్ ఉందో దానివల్ల it is currently, what if the country chicken ranges go high where everybody started to grow? Yeah, that has happened recently with one particular breed in Telangana. So బాగుంది అని అందరూ ఒకటేసారి పడ్డారు. లాస్ట్ ఇయర్ వి ఫేస్డ్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ మార్కెట్. టుడే వి స్టాండ్ ఇన్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇస్ అన్ ఎక్సెస్ సప్లై ఇన్ తెలంగాణ. Got it. Government through few schemes they started distributing free of cost checks or very subsidized rate of checks to the farmers. Right. దానివల్ల there have been a large scale of farmers who have started growing it. Recently I was seeing a video దాంట్లో ఒక 6,000 birds a farmer who could have sold it for a rate of 120 or 130 per kg at least. Oh. He just left all those birds in open because of excessive farming. ఎక్కడైనా ఎక్సెస్ చేస్తే ఆ ఇష్యూ అవుతుంది. But do you think if people are being educated at the best
regards to country chicken, there are this ఇంత excess chicken supply ఉన్నా కూడా there would be a requirement in the market is what. So that's where we come in. So what we do is we enter into buyback agreements with farmer. Oh, okay. So market ఎలా ఉన్నా, if I started a farming, we give him an assurance that this will the minimum guaranteed price at which we will buy from him. Understood. So that will support a farmer when there's a bad situation like this. Okay. Like there are not taking names, or we can take them, like Venkop chicken gani, there are other chicken suppliers where they give chicks to the farmers, poultry farmers majorly, and they send doctors separately, they give the feed to the particular farmer, everything. So ఇవన్నీ ఇచ్చేటప్పుడు do you think because of that there is still ishtam gani, or there are still people preferring to that side of farming where they're getting free of chicks, just a poultry farm కోసం they are just getting paid? ఇది ఒక మూవీలో డైలాగ్ ఉండే, పైసా మే పరమాత్మ హై. Yeah. ఎక్కడ డబ్బులు ఉంటే అక్కడ. Yeah. So see, yes, the ease of doing business will definitely help. Right. But when there are more margins, more profit in certain sector, people will obviously switch. Okay. And in the past 4 years, I have seen nearly 10x more farmers doing country chicken farming in Telangana now. Oh. And start just up in 2021, I had to depend on supply chain from Tamil Nadu and Maharashtra regions hugely. Right. ఇప్పుడు Telangana has become a center where we are exporting country chicken to other states like Maharashtra and Tamil Nadu. Got it. And this transition happened because there has people understood that this profits in and artham cheskoni they started doing this. And how do you think people were there need to be educated much more about country chicken? Are they being acknowledged right now? Are they not? In the demand, customer demand? Yes. And the context, the reason I'm asking you, because when you opened your first store in Hyderabad, you have got 15 lakhs etle vachinayo. Is it still the same value where, not like every week 15 lakhs, I'm not sure if you're getting that right now or not, but do you think that that's the supply or that's a demand currently in the market still? I'll just divide this question into two parts. Firstly, if country chicken people consider to be a better chicken or not, if you ask me that, there's no doubt in it. అంటే there's a mass belief that country chicken is a better chicken than broiler chicken. I think there's no debate around it. But do you think the taste factor is a bit barrier to it? Taste factor is an advantage to it. So ఇప్పుడు చూస్తే country chicken tastes better than broiler chicken. Okay. It's scientifically, if I have to mention, there's a thing called water holding capacity for a bird. Okay. And the water holding capacity for country chicken is much higher than a broiler chicken. Water holding capacity ekku undante the oils that you put or the flavors that you put that will absorb more. Yeah. When it absorbs more, you'll get a more flavor dish. I think that's a good question where I wanted to ask about ఏది ఎలా కుక్ చేస్తే బెటర్ చికెన్ ది. I'm not sure if you are a good chef or not, but if you can put a light on it as well. So అంటే ఎప్పుడైనా కుక్ చేశారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంటెడ్ నో. ఐ హేట్ కుకింగ్, కానీ పెడతా మాత్రం మంచిది. ఓకే. సో హౌ డూ యూ థింక్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే వేర్, బికాస్ వైల్ ఈ బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు పీపుల్ స్టార్ట్ వీడియో సేయింగ్ ఇలా కుక్ చేయండి, దాన్ని ఎక్కువ బాయిల్ చేయండి, ఓవెన్లో పెట్టండి, అక్కడ పెట్టండి, ఇక్కడ పెట్టండి. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ కెన్ యూ ప్రిఫర్ కుకింగ్ చికెన్? సో ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చినా కానీ ఇండియన్ వే ఆఫ్ కుకింగ్కి ఏం ఇంపాక్ట్ పడదు. ఈవెన్ ఇఫ్ దస్ బర్డ్ ఫ్లూ ప్రెసెంట్ ఇన్ మార్కెట్, ఐమ్ టాకింగ్ బ్రాయిలర్ చికెన్. బ్రాయిలర్ చికెన్ని కూడా చాలా సేఫ్గా కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు పబ్లిక్. ఓకే. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ వే ఆఫ్ కుకింగ్. ఫారెన్లో దే డోంట్ హీట్ ఇట్ బియాండ్ 100 degrees. అంటే ఓకే కంప్లీట్ కుక్ వేపర్ అయ్యే వాటర్ వేపర్కి కన్వర్ట్ అయ్యే స్టేజ్ 100 degrees అని తీసుకుంటాం కదా, ఆ టెంపరేచర్ కుక్ చేయరు. మనం కుక్ చేసేదానికి 300 degrees కుక్ చేస్తాం. వేడి వేడిగా తినాలి కాబట్టి. సో ఇట్స్ నెవర్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే. ఈవెన్ సో బ్రాయిలర్ చికెన్, బర్డ్ ఫ్లూ అనేది హ్యూమన్స్కి ఇంపాక్ట్ అవ్వదు. ఓకే. దట్స్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇట్. కంట్రీ చికెన్ అయితే చెప్పని అవసరం లేదు, దానికి బర్డ్ ఫ్లూ ఇంపాక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి అసలు అవసరం లేదు, అంత ఎక్కువ డౌట్ అవసరం లేదు అక్కడ. ఇండియన్ వే ఆఫ్ కుకింగ్ ఇస్ 200% సేఫ్. ఇట్స్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. అండ్ దాంట్లో మనం వేసే ఆయిల్స్ కానీ మనం చేసే ఫ్లేవర్స్, ఆ మసాలాస్ అవన్నీ కలిపి ఏదైనా చచ్చిపోతుంది. And so while we were speaking about taste buds and everything, health conscious time lo everybody are quite started to become very health conscious, diet maintain cheyadam, adi cheyali. And I think eggs have been one of government side nunchi kuda there has been lot of push in regards to eggs.
So what is a good number where daily in goodly tinte it is good and healthy? Sunday ho ya Monday, rose kavo ande. Government yeah line yeah It's a huge propaganda, and it's exactly. actually true. ఇప్పుడు see, you can eggs is also a very wholesome meal. You can consume eggs on a daily basis. There's no doubt in it. Right. డైలీ ఎగ్స్ తిన్నా ఏం ఇష్యూ లేదు, అండ్ ఇట్స్ రికమెండెడ్ బై WHO అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సెవరల్ అదర్ బాడీస్ టు ఈట్ అండ్ కన్జ్యూమ్ ఎగ్స్ డైలీ. బట్ ఇఫ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇన్ ఆస్కింగ్ మీ ఏ ఎగ్ తినాలి, ఆ ఎగ్ తింటే ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా అని అంటే, అంటే because there are different multiple eggs which have started recently, like కొంతమంది D3 egg అంటున్నారు, white egg, brown egg, egg packing has been so much different in today's time. What exactly అంటే people have been so much confused because of marketing అనుకోవచ్చు, packaging అనుకోవచ్చు. So what do you think which is the best in all of this? సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వే ఆ hen is reared. Okay. When the hen is reared properly, అప్పుడే ఒక మంచి ఎగ్ లేయగలుగుతుంది. Right. So if it's raised in a free range method, it'll have the vitamin D content and all such things in it. The second way to it, fortification అంటారు. Fortification అంటే in its feed, బ్యాటరీ కేజీలో పెంచొచ్చు ఆ చికెన్ని, బట్ దాన్ని ఫోర్టిఫై చేయొచ్చు. దాని ఫీడ్ సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చి, విటమిన్ డి సప్లిమెంట్ ఇచ్చి, ఇట్స్ నాట్ న్యాచురల్ వే, బట్ అలా చేసి కూడా ఆ మినరల్స్ వచ్చేటట్టు చూడొచ్చు. సో విటమిన్ B3 enriched అని ఉంటుంది. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. Enriched or fortification or fortified, it means one and the same. Okay. So that's how, if it has a low level of vitamin B3 or vitamin D3, selenium or any such thing, it can be fortified and compensated in such a way. Okay. But the most better way, see, when it's reared naturally, దానికంటే better way ఇంకోటి ఉండదు. అర్థమైంది. So obviously at the end of the day, fortification కంటే naturally reared egg is better. Right. Okay. ఇది ఎలా చేయగలుగుతారు అంటే, ఆ కస్టమర్ ఇప్పుడు there's a white egg, there's a brown egg, and there's a country egg. Country egg and specific. So I mean, so brown egg and country egg are two different things. Yeah. Okay. So the reason I say this is, white egg can be reared in cages, brown egg can also be put in cages, but country egg, ఆ bird sustain అవ్వదు cages లో పెడితే. Okay. That's the most safest form of eggs for customers is what I can say. Okay. And ఈ country egg, this trend has started the past 2 years. Okay. బట్ కంట్రీ ఎగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ ఆప్షన్. ఈజీగా తెలుస్తుంది. కంట్రీ ఎగ్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది, ఇట్స్ లైట్ పేలిష్ బ్రౌన్ కలర్. ఓకే. బ్రౌన్ ఎగ్ ఇస్ డార్క్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. ఓకే. వైట్ ఎగ్ ఇస్ టిపికలీ వైట్. సెకండ్, ఈ కస్టమర్కి ఆ ఎగ్ తింటున్నప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు చెప్పింది సింపుల్గా ఇన్ వన్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ హావ్ టు పుట్ ఇట్, ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ద వే యూ ఆర్ రేరింగ్ యువర్ చికెన్స్, దానికి ఏ ఫీడ్ తింటుందనే దాన్ని బట్టే ఆ ఎగ్ క్వాలిటీ డిటర్మిన్ అవుతుంది. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ అ కంప్లీట్ హోల్సమ్ meal through an egg, the egg should contain all the nutrients. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? when it's raised naturally or when it's a fortified egg. It should have the right proportions of micronutrients, vitamins, minerals అన్ని రైట్ ప్రపోర్షన్లో ఉండాలి. ఆ రైట్ ప్రపోర్షన్లో ఉండాలంటే దాన్ని ఏం గెలకకుండా అది ఎలా బయట తిరుగుతుందో అది బయట వదిలేసి అది పెరగనిస్తే కరెక్ట్ గుడ్ వస్తుంది. అది ఏంటో మనకి a healthy mother gives a healthy child. Okay. I mean when I say this egg is a vegetarian, మరి చైల్డ్ లా కంపేర్ చేస్తే ఇట్స్ రాంగ్ థింగ్. I mean that's a good again point where this is for the audience, whether it is egg is vegetarian or non vegetarian, మీరు కమెంట్ చేయండి, we'll get to know what కమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చెప్తా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడం బదులు ఎగ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వెజిటేరియన్. ఇప్పుడు సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఒక బర్డ్, ఇట్ యూస్ టు హ్యావ్ అ 45-day cycle. Right. With advances in science, layer chicken start చేశారు. This layer chicken lays an egg daily. Okay. The bird goes through a lot of every day. Yeah. అయితే 45 days per day ఉంది, అది 1 day లో అయిపోతుంది. 45 days కి 15 eggs లే చేస్తుండే బర్డ్ ఇంత ముందు. ఇప్పుడు ఆ సైకిల్ చేంజ్ అయ్యి ఎవ్రీడే ఒక ఎగ్ లే అవుతుంది, విచ్ ఇస్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్ ఫర్ ది ఫార్మర్స్. ఇలా జరుగుతుంది. దట్స్ ద, ఇప్పుడు కమర్షియలైజేషన్ జరిగినప్పుడు, డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతాయి. Exactly. సో కంట్రీ సేమ్ ఇన్ హ్యూమన్స్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ యూ హావ్ సెడ్ అబౌట్ లేడీస్, ఉమెన్ కానీ బేసిక్గా ఇవన్నీ కూడా, I mean the other segments have come up recently as because of the same thing, I mean commercial segment as well as if we are consuming hormonally changed foods, hormonally modified foods, it is obvious that it will result in a hormonal imbalance when we consume those foods also. 100%. I'm not just talking about chicken, anything. దాన్ని మొత్తం జెనెటికల్ గా మోడిఫై చేసేసి చేస్తే it will also impact our genes.
Got it. Okay. And we have to answer the question: how many eggs is good for health? Is there any number? संडे हो या मंडे, हर हर रोज रोज खाओ अंडे. make sure you have your eggs every बट day. जो अंडे खा रहे हो वो कंट्री एग खाने के लिए देखो. Done. We'll make sure that happens. We can eat 1, 2, 3, 4, 5 eggs also in a day. Okay. బట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఏ ప్రోటీన్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసినా వీ షుడ్ బి It's ఏబుల్ టు balanced. డైజెస్ట్ దట్ ప్రోటీన్. ఈ Right. ప్రోటీన్ తిన్నంత మాత్రాన మీరు హెల్దీ అయిపోరు. ఆ ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ చేసుకోగలిగితే హెల్దీ అవుతారు. Right. సో టు డైజెస్ట్ ద ప్రోటీన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫైబర్ అండ్ ఆల్ సచ్ కంటెంట్స్ ఆల్సో ఇన్ యూర్ ఫుడ్. Got it. The balance need to be ఆ గ్రీన్స్ maintained. కన్జ్యూమ్ చేయడము, ఆ బ్యాలెన్స్ ప్రపోర్షన్ ఉండడం ఇంపార్టెంట్. Right. దట్స్ నాట్ దేర్ ఇట్ విల్ ఆబ్వియస్లీ ఇంపాక్ట్ యువర్ హెల్త్. Got it. And about your stores, Gani, because I have saw or visited a lot of your stores. One being, you promise about order free, Gani, lepote the way you have put it your the stores on there. To be honest, they're quite impressive, like at a next level. Because I went to a store recently with my father, and we were like quite shocked. In the country, if you go to other stores like any chicken store, trust me, I had bigger అంటే నేను I started eating chicken when I was like I started with my first year degree చేసేటప్పుడు నేను చికెన్ తినడం స్టార్ట్ చేస్తాను. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వాజ్ బికాస్ ఆ స్మెల్. ఎప్పుడు ఏ చికెన్ స్టోర్ ముందుకు పోయినా కూడా ఆ స్మెల్ అనేది ఇట్ విల్ కిల్ యూ వెరీ బ్యాడ్లీ. దట్ వాజ్ మై పర్సనల్ ఇష్యూ టు హ్యావ్ చికెన్ ఆర్ కన్జ్యూమ్ పికల్స్. కొంతమంది ఫిష్ కూడా బాగా, ఎందుకంటే స్మెల్. సేమ్ థింగ్ విత్ కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ స్టోర్. And also you are maintaining them and everything, and also you have raised that 50 lakhs in that span of 1 week. What exactly, or monitoring you take care on all of these stores which are there currently? So firstly I'll answer why we started such a concept. Yeah. సో ఏ కస్టమర్కైనా హైజీన్ కావాలి. 100%. సెకండ్, హైదరాబాద్, చెన్నై ఇలాంటి మార్కెట్స్కి ద డిమాండ్ ఇస్ టు సీ ద లైవ్ బర్డ్ అండ్ దెన్ గెట్ ఇట్ స్లాటెడ్ అండ్ టేక్ ఇట్ హోమ్. ఇన్ అవర్ హౌస్ హోల్డ్స్ మనము చిల్డ్ ఆర్ ఫ్రోజన్ మీట్ తినడానికి చూడము అస్సలు. Yeah. సో వెన్ అండ్ వైల్ I was seeing the market at that point of time, there were few other brands which were doing chilled or frozen meats, and I was seeing a lack of acceptance of those brands in the market. So I realized that there are two pain points that the customer wants to get solved. First is the hygiene. Right. Second, he wants hygiene with life. సో అప్పుడు కూర్చొని కొంచెం ఇన్నోవేట్ చేయడానికి చూసి రకరకాల హెల్ప్ తీసుకొని వీ ఫార్ములేట్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద స్టోర్ వేర్ వీ హ్యావ్ లైవ్ బర్డ్స్ ఇన్ ద స్టోర్ అండ్ ద స్టోర్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాడ్ ఆర్డర్. Okay. ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ జీరో స్మెల్ స్టోర్ దట్ వీ డిజైన్. దానికి పేటెంట్ కూడా But great job whoever has done the design part, because మేమే చేస్తాము. in the team I'm talking about, Yeah. they have done a brilliant job. The colors, whatever is being used in there is brilliant. Yeah. సో యా, వన్ వే వీ కెన్ సే ఇట్ బ్రిలియంట్, బట్ వీ ఆల్సో స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఒక నెలలో క్లోజ్ అయ్యేది వీ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ 6 months ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ బ్రాండింగ్, ఏ కలర్ యూస్ చేయాలి. సో దీస్ ఫస్ట్ వీ వాంటెడ్ టు గో విత్ పసుపు అండ్ కుంకుమ. Okay. Our native. దానికి కొంచెం రాయల్ టచ్ ఇస్తూ ఆ మెరూన్ అండ్ క్రీమ్ కలర్కి డిసైడ్ అయ్యాము. Okay, nice. సో there was a lot of study that went into deciding the brand name and all those things. So just a question here. While you have mentioned you took a lot of time in getting those brand things out, but in today's time, many of these entrepreneurs or startup ఎవరైతే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, they need everything in like quick seconds. అంటే నేను ఇలా బ్రాండ్ పేరు ఇచ్చిన అంటే నాకు రేపటికల్లా లోగో కావాలి, ఎల్లుండికల్లా నాకు మొత్తం కిట్ తయారైపోవాలని చెప్పేసి they don't understand. I personally feel that it needs to be in a process, it needs a bit of research, needs all of these things. So what is your take on that, where the startup founders who are just need everything very quick in their time? So what I would say is branding really worth the time? The answer is absolutely yes. Right. But ఆ బ్రాండింగ్ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు I feel that the insights should come not from your inner thoughts but from the consumer. Okay. So if you're spending time to gather it from the consumer, that's much more advantageous. నువ్వు నీ లోపల ఆలోచిస్తూ, ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఎన్ ఏజెన్సీ, వాళ్ళతో బట్టి మీ ఇద్దరే డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఎంత ఫార్ములేట్ చేసినా రేపటి రోజు మళ్ళీ రీబ్రాండింగ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. Okay. When we started Country Chicken, first we decided to do the experiments with a fake brand name. Okay. ఆ ఫేక్ బ్రాండ్ నేమ్ పైన లాంచ్ చేసి కస్టమర్కి ఏ కలర్స్ అంటే రెజనేట్ అవుతున్నాడు, Nice. ఏ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తే కస్టమర్ బెటర్ అర్థమవుతుంది. How much time did you take for all of this? అన్నిటికి 6 months. దీనికే మొత్తం మేము స్పెండ్ చేసింది. Nice. The same t-shirt or hoodie you have wear is branding as well. Yeah. Nice. Okay. So, and that's the reason we didn't have to rebrand the colors or any such thing. Okay. Nice.
So store basically, I mean, the store has started and you have launched. I mean, you have done a per week 15 lakhs as చేశారు. How was that possible financially కానీ supply chains aspect లో కానీ different aspect? How was it? Because సో స్టోర్ మీరు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ వీక్లో 15 lakhs చేసాము, బట్ లేటర్ వీ హ్యాడ్ డౌన్ఫాల్. yeah, The reason being, see, any brand or any company, it needs to reinvent it according to its customer. కస్టమర్కి ఏం కావాలో తెలుసుకొని చేయాలి. స్టోర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు we did our exercise previously, లాంచ్ చేసాము, ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ సక్సెస్. right. లక్కీలీ ఆ కాన్సెప్ట్ చూసి అప్పుడు యాన్యువల్ హస్బెండరీ మినిస్టర్ లాగా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అంటే, Okay. సో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు వచ్చి అప్పుడు స్టోర్ లాంచ్ చేశారు. ఈ రియలీ లవ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఒక మినిస్టర్ చికెన్ షాప్ ఓపెనింగ్కి రావడం చాలా సర్ప్రైజింగ్ కూడా చాలా మందికి. Quite a different concept, yeah. But it was a very attractive thing. Exactly. Everyone loved the concept and that's the reason we got initial traction. And that was our point also. Okay. We never expected the store to do financially good. అక్కడ we wanted to attract customers. We wanted to have a marketing gimmick. And అలా స్టోర్ లాంచ్ చేసాం మేము. Okay. అలా స్టోర్ లాంచ్ చేసినాక we seeing the response, we understood that it's not just about marketing gimmick. Customers really valued the types of chicken that we are offering and the hygiene that we are providing to them, Right. and the quality assurance that we are giving. Got The end-to-end supply chain manage చేస్తూ నాటుకోడిలో ఫస్ట్ టైం, కంట్రీ చికెన్లో ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ ఆఫర్ చేయడం అంటే దే రియలీ లవ్డ్ ఇట్. అండ్ దట్స్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ కరెక్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. వెన్ వీ కరెక్టెడ్ వీ వర్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ దట్ రెవెన్యూ ఆల్సో. Exactly. So how was the response? I mean, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టోర్, ఐల్ జస్ట్ టెల్ యువర్ స్టోరీ. ఒక సైనిక్పురిలో ఒక స్టోర్ ఉంది మాకు, కంట్రీ చికెన్కో స్టోర్ ఉంది. అండ్ దెర్ ఇస్ అ కిడ్ హూ యూస్ టు గో టు దట్ స్టోర్ ఎవ్రీ డే వైల్ గోయింగ్ టు స్కూల్. every day. ఎవ్రీ డే వాళ్ళ ఫాదర్ని గుంజుకొని మరి తీసుకెళ్తుండే. అక్కడ ఆ బర్డ్స్ అన్నిటిని మేము లైవ్ పెడతాము. Yes. హీ యూస్ టు ఫైండ్ ఇట్ వెరీ అమ్యూజ్మెంట్. అక్కడ ఒక అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ వెళ్ళినట్టు ఆ బర్డ్స్ని చూస్తూ హీ యూస్ టు చిల్ అవుట్ అండ్ దెన్ గో టు హిస్ స్కూల్. Okay, that is nice. That is really nice. Okay, while you are talking about children and everything, what is the age category? Or ఎప్పుడు చికెన్ స్టార్ట్? ఎందుకంటే so there's still a lot of confusion around 2 years తర్వాత తినొచ్చు లేకపోతే 3 years తర్వాత తినొచ్చు. What is an exact age where the సైంటిఫికలీ స్పీకింగ్ 6 months తర్వాత స్టార్ట్ చేయొచ్చు పిల్లలకి. Okay. బట్ ఇప్పుడు నేను 6 months అని చెప్పడానికి ఐఎమ్ నాట్ ఎ గైనిక్ ఆర్ సంథింగ్. దాని గురించి పిల్లల గురించి చెప్పేటప్పుడు దేర్ ఆర్ లాట్ మోర్ న్యూయాన్సెస్ టు ఇట్. 100%. వాళ్ళ ఏజ్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ కండిషన్స్, వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ జరుగుతుందా లేదా, డిపెండింగ్ ఆన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ 6 months to 1 year is the right age to start at least minced chicken. అంటే మనం కీమా లాగా చేసి ఇట్ కెన్ బి ఫెడ్ టు దోస్ children. I mean, I have a kid at in our relatives. I think they started at 9 months. oh, He's nearly 2.5 years now, 2.5 or 3 years I think. And ఆయన వట్టి కంట్రీ చికెన్ మాత్రమే తింటాడు. He doesn't eat broiler chicken at all. And Okay. actually it's not about ఒక కిడ్ బార్న్ అయిన తర్వాత ఆయనకి చికెన్ పెట్టడం కాదు. We see a lot more consumers, females especially, who are pregnant. During their pregnancy start, they completely avoid broiler chicken and they consume only country chicken. okay, because of all of antibiotics and everything being used there, they prefer to have country chicken. And health wise kuda you feel that is quite better than the broiler chicken. And but చాలా మందికి, especially urban population, there's a huge segment who don't like to eat country chicken because it has a bony taste. Yes. అంటే చాలా బోనీ బోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అని చెప్పేసి నచ్చది అలా. a lot of people have that complaints. When we deep dive into those complaints, there were 2 issues. First, నాటుకోడిని when they cut the chicken, the bones break into smaller pieces. ఎందుకంటే the bones are much more thicker. బ్రాయిలర్కి సాఫ్ట్ బోన్స్ ఉంటాయి. the calcium content is low in broilers and it results in a softer bones. కట్ చేసినప్పుడు the bones అంత చిన్న చిన్న పార్ట్స్కి బ్రేక్ అవ్వదు. Country chicken, when it has a stronger bone, the bone breaks into smaller parts. So we solve that by using machine cut. So when we cut on machines, the bones don't break into smaller parts. Okay. So ఆ చిన్న చిన్న బోనీనెస్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది when they buy country chicken from us. Nice. Second, still few people don't like to eat country chicken. We launched a product by the name Better Than Broiler Chicken. Oh. So this product, When was this? it's been a year. Okay. And the kid I was speaking about, 1.5 year back, he launched some. Since that time, he has been eating this Better Than Broiler Chicken only. This product, it's raised like an natikodi, it's raised like a country chicken. It has all the micronutrients,
vitamin D and vitamins and everything in the right proportion. Plus, it is as soft and tender as a broiler chicken. Okay. So the boniness and all those things are removed. And frankly చెప్పాలంటే if you see these two chickens, a broiler chicken in one hand and better than broiler chicken in one hand, you can find the difference. Easily. Okay. మా కస్టమర్స్ మమ్మల్ని తిట్టాలంటే ప్రతిసారి ఏమని చెప్తారు తెలుసా, Taste ఈసారి ఈసారి నీ చికెన్ బ్రాయిలర్ చికెన్ లాగా ఉందని. వాళ్ళని తిట్టాలంటే అలా తిడతారు. Nice. Okay. సో అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో బ్రాయిలర్ చికెన్ అనేది ఒక బూతులాగా యూజ్ చేస్తారు మాకు. I mean, it has been a segment where people would start ignoring a lot of the broiler chicken and start converting into country chicken as well. Enduku ante one of the reason is old పద్ధతులు కానీ all the roots have just started to grow again now, and people are starting to get into Ayurvedic కానీ ఇవన్నీ సెగ్మెంట్స్ చాలా గ్రో అవుతున్నాయి. సేమ్ ఇంతకుముందు ఇఫ్ ఐ సీ మై డాడ్, అంటే వాళ్ళకి పెళ్ళైనప్పుడు ద ట్రెండ్ వాస్ ఒక మనిషికి కొంచెం పొట్టుంది అనుకో ఒక ఆయన వెల్దీ అన్నట్టు ఆ ఇండికేషన్ ఉండే. ఇప్పుడు ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్ బాడీ. రైట్. అంతేదో మా ఫ్యామిలీలో చూస్తే ఒక 10 years బ్యాక్ అందరు లడ్డుగా ఉండే. ఇప్పుడు అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ ఐ సీ 9 out of 10 people are much more healthier in my own family. Right. Because that indicates wealth today. Health conscious. Health is equal to wealth today. Right, 100%. And if I talk about this better than broiler chicken product also, if you compare it with the regular broiler chicken, చూస్తే this legs will be longer. మీకు చూస్తేనే డిఫరెన్స్ తెలిసిపోతుంది. Okay. In the meat itself. You don't need to see the bird also. Is it in the same store which you sell the... Yeah. Okay, nice. And if you have to, because usually proteins and shatam, you know, they say chicken, eggs and mutton. How do you categorize these things, like first, second, third, protein paranga? How do you see them? Obviously, eggs have a different purpose of consumption and it can be consumed daily. Chicken, మరీ అంత డైలీగా తినడానికి చూడరు ఒక పర్సన్, బట్ ఇట్ క్యాన్ బి కన్స్యూమ్ డైలీ ఆల్సో. మటన్, రెడ్ మీట్, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజెస్, కొలెస్ట్రాల్, దానివల్ల పీపుల్ డోంట్ కన్స్యూమ్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ. బట్ పీపుల్ లైక్ టు కన్స్యూమ్ మటన్. ద రీజన్ బీయింగ్ ఇట్స్ మచ్ మోర్ ఫ్లేవర్ఫుల్. I think that's where we as a brand, as Country Chicken, we bridge that gap. Okay. The flavor of mutton in your chicken is Country Chicken. Country Chicken. Nice. And so what exactly is the difference between a female goat and a male goat? Because చాలా మంది, I visited the marketplace, I mean, many times they prefer two different things for, I mean, different purposes and everything. So which is quite better for, you know, food consumption or taking in? So almost 1.5 years back, we launched this product of Country Mutton, which has been loved by our customers more than they loved Country Chicken. Nice. Because the demand for mutton was as such. Right. And when a customer is buying a mutton, he doesn't look at the price. He just wants the same quality consistently whenever he buys. Got it. ఇప్పుడు మీరు ఒక లోకల్ చికెన్ షాప్కి వెళ్ళారు, వెళ్తే మటన్ కావాలని అడుగుతారు. నీకు మటన్ని చూడడం తెలుసు అని ఆడికి అనిపించింది అనుకో, నీకు మంచి మటన్ ఇస్తాడు. అలా అనిపించలేదు అనుకో, ఏదో ఒకటి కొట్టిచ్చేస్తాడు. నాకైతే ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి కొట్టిచ్చేస్తాడు అయితే. నో ఐడియా. ఓకే. సో ఒక లోకల్ మటన్ షాప్లో he always has 2 to 3 different kind of carcasses, as in 2 to different types of goats or sheeps. Okay. He never has the same quality. Ipodu, if you have to purchase always the best quality, the cost of purchase will be 800 per kg. Even if you directly purchase from the farmer also, నీకు 750 per kg తగ్గుతుందేమో, దానికంటే తగ్గే స్కోప్ లేదు. Okay. Then how come a mutton shop is able to, few mutton shops sell at 650, few sell at 850 only. ఒక 100 rupees margin is a very low margin for a mutton shop. And కట్టేసి ఒక 200-250 rupees margin రావాలి. అవును. So what he does is, ఒక లో క్వాలిటీ మటన్ తీసుకోండి. లో క్వాలిటీ అంటే if I have to rate the quality, first in Telangana, it's considered that female sheep is the lowest quality. Okay. Next comes male sheep. Okay. Next comes, I'm talking from low to high. అర్థమైంది. Female sheep lowest, నెక్స్ట్ మేల్ షీప్, దాని తర్వాత ఫీమేల్ గోట్, దాని తర్వాత మేల్ గోట్. ఓకే. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్, దాని ఏజ్, టెండర్నెస్. ఓకే. అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ younger one, it's more tender. Right. In any of these cases. Okay. Breeds, it actually doesn't matter that much. But కొన్ని breeds are much more flavorful. Okay. And not in sheep, but in goat, the breeds matter a bit more. So what we did at Country Mutton is, in Country Mutton we had few specific breeds
we were only buying male young goats. Okay. So the average carcass, and entire after slaughtering a goat, the average carcass size that was coming to us was between 6 to 9 kgs only. Okay. 6 kgs is considered to be a much more tender thing. 9 kgs is considered to be a good thing. Okay. But if you see any local shop, the average carcass that they purchase, even if you talk about the best mutton shop, they start purchasing from 9 kgs onwards. Okay. It goes higher than. Yeah. మా బెస్ట్ క్వాలిటీ దాటోదని ఎక్కడ ఎండి చేస్తాం మేము, దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దట్. Okay. సో దట్స్ ద రీజన్ ఆర్ మటన్ టేస్ట్ మచ్ బెటర్. అండ్ ద కస్టమర్స్ ఇప్పుడు మేము మటన్ గురించి పెద్ద మార్కెటింగ్ ఏం చేయలేదు. But బట్ ద రీజన్ ద కస్టమర్స్ లవ్డ్ ఇట్ సో మచ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్వాలిటీ పారామీటర్. okay. So, but what exactly is the difference between a 400? Because I saw you're mentioning about 500 rupees nunchi, it goes above. Like, what is exact difference between a 500 rupees mutton and a 800 or 900 rupees mutton? A సో difference. ద రీజన్ ఫీమేల్స్ ఆర్ అవాయిడెడ్. ఇప్పుడు ఫీమేల్స్కి మేల్స్కి ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చూస్తాడంటే అక్కడ తోకు ఉండడము, దానికి గోట షీప, గోట్ ఉంటే తోకు ఉంటుంది, షీప్ ఉంటే అది ఉంటుంది. ఫీమేల్ మేల్స్కి అక్కడ టెస్టికల్స్ కనిపిస్తాయి. అందుకే లోకల్ మటన్ షాప్లో ఆ కార్కస్ హ్యాంగ్ చేసినప్పుడు ఆ టెస్టికల్స్ని ఆ తోకని చూసి కస్టమర్స్ పర్చేస్ చేయడానికి చూస్తారు. Okay. బట్ ద థర్డ్ పారామీటర్ ఇస్ ది కార్కస్ వెయిట్. ఆ కార్కస్ సైజ్ పెద్దగా ఉందా చిన్నగా ఉందా ఆ కస్టమర్ చూడలేడు, ఎందుకంటే అప్పటికే హాఫ్ కార్కస్ కట్ చేసినప్పుడు పెద్దగా ఉందా చిన్నగా ఉందా 6-8 kgs కార్కస్ 9 kgs నీకు అర్థం కాదు. అండ్ ఆ కస్టమర్ ఒక్కటేసారి 10 kgs అయితే పర్చేస్ చేయవు టు బై వన్ ఫుల్ కార్కస్. Right. సో ద కస్టమర్ ఇస్ ఆల్వేస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఓవర్ దర్. సో ద ఓన్లీ రిలయబిలిటీ ఇస్ ట్రస్టింగ్ ఫ్రమ్ అ రెప్యూటెడ్ బ్రాండ్ Okay. ఆర్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ ప్లేస్. సో మటన్ చికెన్ అయినా ఒక కస్టమర్ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేయడానికి చూస్తున్నాడు, కానీ మటన్ హీఈస్ వెరీ స్కేర్డ్ టు ఆర్డర్ ఆన్లైన్ బికాస్ ఎలాంటిది వస్తుందో ఆ ఐడియా లేదని. ఆయన షాప్కి వెళ్ళినప్పుడే ఆయన సరిగ్గా తీసుకోలేకపోతున్నాడు, ఇంకా ఆన్లైన్ ఇంకేం నమ్ముతాడు. Exactly. So, while you were speaking about online delivery system for at least chicken, which are people available, is there any plan of Country Chicken launching that segment as well very soon? So we have our own app, Country Chicken app, through which customers have been ordering. Oh. And we actually in the start we troubled the customers a lot, and we are grateful for them that they still accepted us and they still supported us for the quality that we are giving. We troubled them in a way by delivery, by doing a lot of late deliveries. But in the past 3 months, we have been able to meet a 95% plus on-time deliveries. Okay. And the customers have been much more happier with us. Got it. Is there any chance you're getting into Blinkit or the other segments? We wouldn't be looking to get into any quick commerce platforms. We were thinking about it for chicken and mutton. We were thinking to get into quick commerce, but we don't look to get into it because we don't see Hyderabad to be a market where they are accepting chilled or frozen meats. ఇప్పుడు మటన్లో if they have to sell it through these platforms, they use day old or 2 days old mutton. Oh. But mutton, luckily in Hyderabad, it has a supply chain where we can sell freshly slaughtered mutton every day. We don't need to store that mutton at all. Got it. ఏ డే ఆ డే మేనేజెస్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. So, how is the process? Like, app నుంచి orders? Yeah, when a customer orders through Country Chicken app, we deliver it to their home. How much time usually it is So taking? we deliver it in slots. Oh, okay. Like ఇప్పుడు నీకు if you have a craving of some snacks, you need a quick delivery over there. Right. But if you're planning to cook, you're anyways mentally ready to spend time. Exactly. So generally pre-planned. Right. So the slot delivery has worked well for us. Like And all Sundays you're booked then. Yeah, and we have a slot limit. Each slot has Okay. 50 orders allowed. And on most of the Sundays and for most of the stores, our slots are full. Oh, So we have started taking the only that much demand that we can serve. Okay. And coming to again coming back to mutton segment, what are the biggest myths where online mutton ki and normal mutton ki while you go to store, what are the biggest myths you can find? I wouldn't say online and offline. It's generally mutton low. These are the things. It's been very tough for me as a consumer also to get good quality mutton. I'm not talking about as before starting this Country Mutton. Yeah. When we were looking to order from the same place again and again, and through quick commerce or through any online players, Yeah. the consistency of quality was not present at all. Okay. And the price of the mutton over there was 1300 per kg, 1500 per kg, but still the quality was not present. Okay.
That's when we were able to find a good gap in this mutton segment and we launched country mutton. Okay. The basic thing with quality that we were doing was, as I mentioned, taking only 6 to 9 kg carcass. So the goat age is between 8 to 10 months. It's always less than a year. We see that akkada goat ki milk teeth unda or the ఏమంటారు molar teeth. The teeth segment. Yeah. Okay. We see the teeth. అక్కడ మిల్క్ టీత్ ఉంటేనే తీసుకుంటాము. అండ్ మిల్క్ టీత్ కూడా షుడెంట్ బి మోర్ దెన్ 6 teeth. If it's more than 6 teeth, we won't buy those goats. So we have such quality parameters defined. And the buying price of mutton for us is 800 to 900 per kg. We buy mutton అంటే మొత్తం యావరేజ్గా చూస్తే that's the buying price. We deal mutton at very low margins. Okay. But I mean, see, chicken gani, mutton gani, eggs market currently what we are, it's quite the biggest chaotic market in today's time. And while you have built a brand around that itself is the biggest task. If you have to probably give an example or give a idea to, not idea exactly, but a kotta person gani who wants to get into this side of market, what example or what is the best story you want to put to them that they're also aware if they can also get into this market, not as a competitor but as a... Frankly speaking, if I knew that it would take this much effort, this much time, this much energy, నేను చేయకపోతుండేది. But you mentioned in the start saying that you are quite a person who is like చెయ్యాలి అంటే చెయ్యాలి, at the end work you will be... Yeah. So I've never been a quitter. Yeah. ఇంత కష్టం వచ్చినా I want that thing to succeed. Only after succeeding I would think to quit that. So I never been a person who quits anything. Right. And that's the thing that has driven me all throughout this journey. There were a lot more hardships throughout this journey of 3-4 years of with country chicken. And the only thought is I'm not a quitter has kept me going. Okay. So giving an example as well, like so what? But that doesn't mean the people shouldn't enter this industry. This industry will also has its upsides when things are done in the right way. Got it. But yeah, it's a tough space to be in. But I feel that ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీలో if there are a lot more entry barriers, if it's lot more tough, and if you are able to sustain that toughness, and if you are able to stabilize yourself, right, you have a very good market that you can capture. Got ఇప్పుడు చూస్తే there's Fevikwik, they have been able to conquer those markets. Exactly. The reason they have been able to do that is because it was a tough market at that time. Yeah. When they started, they faced all those toughness and they're able to rule that market. Exactly. So I feel that the tougher the market, the better the opportunity if you want to be a long-term player. If you just want to be in that market for 1-2 years, if you want to do small experiments and leave, this is not a cup of tea for you. Okay. And would you like to share a story around, the start until now, all of these 4 years? Is there anything which clicked your mind that, this is something which you have to do it and you will do it? For like being an entrepreneur, not in any other segments, but as an entrepreneur. As in with country chicken? Yeah. So one thing that we have been lacking in implementing is having an end-to-end integrated tracking mechanism visible to the customer. Okay. Although we give the entire data in bits and pieces and we have a tracking mechanism that we are showing to customers, but we wanted to integrate a blockchain technology. Oh, nice. So for బ్లాక్ చైన్ అంటే పెద్ద పదం లాంటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం అవసరం లేదు. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎక్కడ మొదలైంది, ఏ చెక్ ఎలా పెరిగింది, కస్టమర్కి అర్థం కావాలి. ఎండ్ టు ఎండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి. వెన్ దాట్స్ డన్, ది కస్టమర్ విల్ ఆబ్వియస్లీ ట్రస్ట్ యూ. ది కస్టమర్, వీ హావ్ బీన్ లక్కీ దట్ కస్టమర్స్ ఆర్ ట్రస్టింగ్ us. Right. Not just lucky, we didn't do anything wrong also. Yeah. To lose the customer's trust. Right. And it has been going in that sense. But I feel that integrating blockchain into this model will surely help a lot. Okay. But it's also about educating the farmer level, educating the butchers that we have in store. Ivanni things needs a lot more education. And we don't have that level of money with us as of now to do that. But we see that to be a very good value proposition. Okay. Also, is there any plan of expansion as well? Not only at the national level, but the global level as well very soon? So firstly, it has been always an intention to capture the regional market. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అయితే లవ్ వస్తుందో, ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్రేమ వస్తుందో, ఫస్ట్ వాళ్ళకి సర్వ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కదా. Exactly. So our intention has been always to serve Hyderabad and Telugu regions first. Once when we capture this market properly,
ఇదే ప్రేమను యూజ్ చేసి ద లక్కీ థింగ్ ఇస్ తెలుగు వాళ్ళు అందరూ ఎక్కడైనా ఉన్నారు, చెన్నైలో ఉన్నారు, బెంగళూరులో ఉన్నారు, ముంబైలో ఉన్నారు, ఎక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే అక్కడికి మెల్లమెల్ల ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం చూడొచ్చు తర్వాత. బట్ ఫస్ట్ క్యాప్చరింగ్ దిస్ రీజన్ ఇస్ ఆఫ్ ది అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ అస్. Got it. And we don't deal in a typical franchise way to have a massive expansion. Okay. And we have a model called franchise invested company operated model. So we restrict the franchise partner only till he gives the money. మా దగ్గర ఫ్రాంచైజ్ పార్ట్నర్ ఒకైనా ఉన్నాడు అంటే his responsibility is to give money, and nothing else. He shouldn't interfere in anything else. Okay. The rent payables, company, employees, quality, supply chain, everything else is managed directly by us. Okay. So the model that we have taken is franchise partners gives the investment and we pay him back with a minimum guarantee or a revenue share. Whichever is higher, that goes to his account every month. Okay. I mean, to all, because US, UK markets చాలా మంది they are ready to invest into, to be honest, మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైతే యూఎస్ యూకేలో ఉన్నారో దే ఆర్ మోర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ టు ఆర్ స్టేట్స్ టు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. సో వాట్ డూ యూ వాంట్ టు టెల్ దెమ్ యాజ్ వెల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్? See, there will be always opportunities in other places. Yeah. బట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఫాలో అయింది, మనం ఫాలో అయితే చాలా బెటర్. మహేష్ బాబుది ఒక డైలాగ్ ఉంది, ఇట్స్ గోయింగ్ వైరల్ నవ్ డేస్, దట్ నన్ను హిందీ వాళ్ళు ఎఫోర్డ్ చేయలేరని. సేమ్ సెన్స్ కంట్రీ చికెన్ ఇస్ అ థింగ్, ఇట్ కాన్ బి ఎఫోర్డెడ్ బై ఫారినర్స్. కంట్రీ చికెన్ తినాలంటే మీకు కావాల్సిన ఫ్రీ రేంజ్ చికెన్ ఇవంతే కాదు, కంట్రీ చికెన్ పైన ప్రేమ. అది అక్కడ నాటుకోడి అన్నప్పుడే వస్తుంది, దేశీ మురిగి అన్నప్పుడే వస్తుంది, నాటుకోడి అన్నప్పుడే వస్తుంది. Very nice. So I mean, that was really nice speaking to you, Saiketh. I mean, it was brilliant that, you know, to be honest, that was more enlightening to understand country chicken exactly what is right now. And ippudunna market lo I think you have been doing really good. Congratulations on that. No, it's all thanks to our customers who have believed us, who have trusted 100%. us, and who has always been a huge supporting pillar for us. Great. And even if anything is happening, good or bad, I think it's because of the customers. Exactly. And it's always our intention to serve them to the bestest of our capabilities. Thank you so much. Thank you for joining us today on Literally Speaking. Hope to see you again. But it's always my pleasure. Thank you so much.